పెట్టుకుంటే కింద తీసుకెళ్ళిపోయి బయటికి. ప్లీజ్ సైలెన్స్ ప్లీజ్ ఎవ్రీవన్. సో ఈ రోజు సెక్షన్ ప్రకారం మీకు ఇక్కడ B3 క్లాస్ జరుగుతుంది. ఆల్రెడీ కొంత సెక్షన్స్ కూడా కొంతమందికి స్టార్ట్ అయ్యాయి, కొంతమందికి స్టార్ట్ అవ్వలేదు. ఈ రోజు అయితే గెస్ట్ లెక్చర్ ఉంది. సో ఇప్పుడు మీరు ఎలాగైతే కూర్చున్నారో ముందు మీ బెంచ్ మీద ఉన్న బ్యాగ్స్ తీసేసి ఓన్లీ నోట్బుక్ పెన్ను మాత్రమే పైన పెట్టండి. ముందా పని చేయండి, కామ్గా చేయండి, దానికి మాట్లాడక్కర్లేదు. చెప్పండి అన్నయ్య. అడుపుతాను అన్నయ్య. అదే నేను నువ్వు అన్నట్టు అదే పంచి నీకు పైకి పంపొద్దు. నువ్వు అన్నట్టు రోబోటిక్స్ తీసుకెళ్తా దాంట్లో పడి పడి ముందు వీళ్ళు కూర్చోబెట్టు. వరలక్ష్మి మేడం సెక్షన్ ని సన్నాహాలు పంపించండి. ఆ తర్వాత శ్రీనివాస్ చెప్పి అక్కడ ఉన్న రోబోటిక్స్ అని తెప్పించాలి. ప్లీజ్ సైలెన్స్. ఇప్పుడే చెప్పానమ్మా, మాట్లాడద్దు, కామ్గా పని చేయండి. మీ బుక్ తీసుకోవడానికి కూడా మాటలు వస్తున్నాయా? బ్యాగ్స్ తీయమన్నాను కదా మీకు కాదా? ఎవరైనా తీసుకెళ్ళిపోతారా మీ బ్యాగ్? ఫోన్లు ఛార్జింగ్లు తీయండి. అక్కడ ఫోన్ ఎవరైతే ఛార్జింగ్స్ పెట్టారో తీయండి. ఫోన్స్ అన్ని బ్యాగ్ లో సైలెంట్ మోడ్ ఆర్ ఏరోప్లేన్ మోడ్ లో పెట్టండి. రే ఏడి హాస్టలర్స్, ఫోన్ తీయమ్మా. లాస్ట్ బెంచ్ ఇక్కడ లైట్లు ఆన్ చేసుకోండి. బ్యాక్ సైడ్ అన్ని లైట్స్ ఆన్ చేయి మొత్తం. B3 సెపరేట్ నోట్స్ పెట్టుకోండి. ఫ్రంట్ మీకు సిలబస్ ఫార్వర్డ్ చేస్తారు మీ గ్రూప్స్ లో. దాంట్లో B3 సిలబస్ ని ప్రింట్ అవుట్ తీసి ఫ్రంట్ పేస్ట్ చేయండి బుక్ కి. అప్పుడు మీ క్లాస్ లో ఏ టాపిక్స్ చెప్తున్నారు అనేది మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. అర్థమవుతుందండి? అండ్ వన్ థింగ్, టుమారో ఇస్ ద లాస్ట్ డే ఫర్ క్లియరింగ్ యువర్ హాస్టల్ ఫీజెస్ అండ్ కాలేజ్ ఫీజెస్. అండ్ హూ ఆర్ యూజింగ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు క్లియర్ హాఫ్ ఆఫ్ యువర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫీజ్. అర్థమవుతుందండి?
హాస్టల్లో ఉంటే ఏసీ అయితే 25,000, సారీ, ఏసీ అయితే మీకు ఏదైతే చెప్పారో 50,000 అది కట్టాలి. అలాగే కాలేజ్ ఫీజ్ 18,750 కట్టాలి. డే స్కాలర్స్ 18,750 ప్లస్ బస్ ఫీజ్ 10,000 క్లియర్ చేయాలి. టుమారో మీరు అది క్లియర్ చేసుకోండి. అలాగే ఎవరికైనా ఇంకా సర్టిఫికేట్స్ పెండింగ్ చూపిస్తుంది అంటే టుమారో సబ్మిట్ చేయాలి. ఎవరి దగ్గరైనా ఉంటే ఇప్పుడే క్లియర్ చేసుకోండి. ఈ రోజు లంచ్ బ్రేక్ లో క్లియర్ చేసుకోండి, లేదంటే రేపు మార్నింగ్ కూడా మీరు సబ్మిట్ చేయొచ్చు. మీ దగ్గర ఉన్నాయా? మన మోహన్ ని లంచ్ బ్రేక్ లో అడగమ్మా, ఒకసారి రా, ఒకసారి రండి, మీరు లంచ్ బ్రేక్ లో రండి. ఓకే, సో ఫీజెస్ కి టుమారో లాస్ట్ డేట్, అలాగే సర్టిఫికేట్ సబ్మిషన్ కూడా టుమారో లాస్ట్ డేట్. సో క్లాస్ మీకు ఈ రోజు మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ వరకు మీకు B3 క్లాస్ ఉంది. ఫస్ట్ యూనిట్ చెప్తారు వచ్చే సార్, మీకు ప్రవీణ్ సార్ అని వస్తున్నారు. ఆయన మీకు B3 ఫస్ట్ యూనిట్ చెప్తారు. ఓకే, ఆయన చెప్పిందంతా నోట్స్ రాయండి. మళ్ళీ మీ కన్సర్న్ ఫ్యాకల్టీ ఆ నోట్స్ చెక్ చేస్తారండి. అర్థమవుతుందా? సో కామ్ గా క్లాస్ వినండి. ఏదైనా మిస్బిహేవ్ చేశారంటే నెక్స్ట్ రోజు నుంచి మీరు మిమ్మల్ని కాలేజ్కి రానివ్వం. సో సైలెంట్ గా చెప్పింది వినండి. ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందంటే ఫ్యాకల్టీ ఇక్కడే ఉన్నారు, వాళ్ళని ఒకసారి మీరు కన్సల్ట్ చేస్తే మిమ్మల్ని ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే మాకు చెప్తారు. అర్థమైందా? సో ఓన్లీ లంచ్ బ్రేక్ లో మాత్రమే మేము బయటకి అలౌ చేస్తారు, మధ్యలో అలౌ చేయరు. ఇన్ కేస్ ఎమర్జెన్సీ అయితే మేడంకి ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. ఓకే, మళ్ళీ మధ్యాహ్నం ఈ రూమ్ లో ఎన్ని గంటలకు ఉండాలో కూడా మేడమ్స్ చెప్తారు. ఆ టైం కల్లా మీరు ఇక్కడ ఉండాలి. క్లియర్? టుమారో కూడా మళ్ళీ మీరు ఇక్కడే కూర్చుంటారు, ఇదే రూమ్ లో కూర్చుంటారు. ఈ రోజు ఎక్కడ కూర్చున్నారో టుమారో కూడా ఇక్కడే కూర్చోవాలి. మళ్ళీ రేపు సి ప్రోగ్రామింగ్ క్లాస్ ఉంది. అర్థమైందా? ఆఫ్టర్ అటెండెన్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఇదే రూమ్ కి వచ్చి మీరు ఇక్కడే కూర్చోవాలి. క్లియర్? ఫోన్స్ అన్ని సైలెంట్ మోడ్ ఆర్ ఏరోప్లేన్ మోడ్ లో పెట్టండి. ఇప్పటికే 3 సార్లు చెప్పాను, ఎవరిదైనా రింగ్ అయినా మీరు యూజ్ చేస్తున్నట్టు ఫ్యాకల్టీ తీసుకున్నా మళ్ళీ మీకు ఫోన్ తిరిగి ఇవ్వము. క్లియర్? మీ పేరెంట్ వచ్చి చెప్పినా సరే ఫోన్స్ ఇవ్వం.
హలో అమ్మ ఒకసారి సార్ చెల్లో మీరు మాట్లాడుతూనే ఉంటారు కానీ ఒకసారి మన సబ్జెక్ట్ తెలుసు కదా ఆల్రెడీ ఏంటి B EEE ఆల్రెడీ మనం ఫస్ట్ యూనిట్ చెప్పుకున్నాం. ఏంటి ఏం చెప్పుకున్నాం? DC సర్క్యూట్స్. ఏంటమ్మా? DC సర్క్యూట్ చెప్పుకున్నాం కదా ఆల్రెడీ. DC సర్క్యూట్ అంటే ఏంటి? డైరెక్ట్ కరెంట్ సర్క్యూట్. మన ఫస్ట్ యూనిట్ నేమ్ ఏంటి? DC అండ్ AC సర్క్యూట్స్. అవునా? DC అండ్ AC సర్క్యూట్లో మనం స్టార్టింగ్ మనం ఏం చెప్పుకున్నాం? DC అంటే ఏంటి మేడం? బోర్డు ఏది మేడం? మేడం పెన్ ఉంటుంది కదా సార్. యూనిట్ 1 వచ్చి ఫస్ట్ యూనిట్ ఏంటమ్మా మంది? DC అండ్ AC సర్క్యూట్. అవునా? DC అంటే డైరెక్ట్ కరెంట్, AC అంటే ఆల్టర్నేటివ్ కరెంట్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద DC అండ్ AC? మన సర్క్యూట్ ప్రకారంగా చూసుకుంటే మనం గ్రాఫికల్గా చూసుకుంటే మనకి ఏంటంటే DC అనేది ఏంటంటే డైరెక్ట్. ఓకేనమ్మా? అదే మనకి AC అంటే ఏంటి? జస్ట్ లైక్ ఏ సైన్ వేవ్, స్క్వేర్ వేవ్ అలా వస్తాయి. అందుకే దీన్ని ఏమంటాము? ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్. ఆల్టర్నేటింగ్ అంటే ఆటోమేటిక్ తెలుస్తుంది కదా, పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ సైకిల్. 2 సైకిల్స్ మనకి యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? ఇది వచ్చి DC సర్క్యూట్ ఎగ్జాంపుల్. ఇదేంటి? AC సర్క్యూట్. AC సర్క్యూట్లో మనకి సైన్సాయిడ్ కానీ, స్క్వేర్ కానీ, ట్రయాంగిల్ కానీ డిఫరెంట్గా ఇలా ఉంటాయి అనమాట వేవ్స్. ఎందుకని? పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ ఆల్టర్నేటివ్ అంటే పేర్లోనే ఉంచుకోండి. ఏంటి ఆల్టర్నేటివ్ అంటే ఏంటి? 1/1. ఒక సైకిల్ వచ్చి పాజిటివ్, సైకిల్ వచ్చి నెగిటివ్ కింద ఆల్టర్నేట్గా ఉంటుంది. అందుకే దీన్ని ఏమన్నాము? ఆల్టర్నేటివ్ కరెంట్ సర్క్యూట్ అన్నాము. దీన్ని ఏమన్నాము? డైరెక్ట్ సర్క్యూట్, డైరెక్ట్ కరెంట్ సర్క్యూట్. ఓకేనమ్మా? నెక్స్ట్ మనకి మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఫస్ట్ యూనిట్లో మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి? ఫస్ట్ యూనిట్ వచ్చి RLC ఎలిమెంట్స్. ఫస్ట్ ఏంటమ్మా? RLC ఎలిమెంట్స్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై రెసిస్టెన్స్? ఫస్ట్ R అంటే రెసిస్టెన్స్ మనం ఆర్తో డినోట్ చేస్తాం. ఓకేనమ్మా? ఫస్ట్ వన్ వచ్చి ఏంటి? రెసిస్టెన్స్. దేంతో డినోట్ చేస్తాము? క్యాపిటల్ ఆర్తో డినోట్ చేస్తాము. సింబల్ వచ్చి ఏంటి? సింబల్ వచ్చి మనకి ఇలా ఉంటుంది, రెసిస్టెన్స్ సింబల్. ఓకేనమ్మా? యూనిట్స్ వచ్చి ఏంటి? యూనిట్స్ వచ్చి ఏంటి? ఓమ్స్. ఇది ఫస్ట్ వన్, రెసిస్టెన్స్ అనేది. దీంట్లో మనకి డిపెండ్స్ ఆన్ ది ఓమ్స్ లా వస్తుంది. RL రెసిస్టెన్స్ లో మనకి ఓమ్స్ లా. ఓమ్స్ లా ఫార్ములా ఏంటి? R ఈజ్ ఈక్వల్ టు V/I. ఇవి 3 రిలేషన్స్ ఉంటాయి. R ఈజ్ ఈక్వల్ టు V/I కాంబినేషన్స్. V ఈజ్ ఈక్వల్ టు IR, I ఈజ్ ఈక్వల్ టు V/R. ఇలా 3 రిలేషన్స్ మనం ఓమ్స్ లా అనేది మనం డిటర్మైన్ చేస్తాం. ఓకేనమ్మా? నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేంటి? L అంటే ఏంటి? ఇండక్టెన్స్. ఇండక్టెన్స్ మనం L తో డినోట్ చేస్తాం, క్యాపిటల్ L. యూనిట్స్ ఏంటి? యూనిట్స్ ఏంటమ్మా? హెన్రీస్. లెటర్ క్యాపిటల్ H తో మనం హెన్రీస్ మనం డినోట్ చేస్తాం. దీనికి సింబల్ ఎలా ఉంటుంది? సింబల్ వచ్చి కాయిల్ టైప్ లో ఉంటుంది. సింబల్ వచ్చి కాయిల్. రెసిస్టెన్స్ కి ఇండక్టెన్స్ కి డిఫరెన్స్, రెసిస్టెన్స్ ఏమో జిగ్జాగ్ ఇలా ఉంటుంది, ఇదేమో కాయిల్ టైప్ లో ఉంటుంది ఇండక్టెన్స్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చేంటి? కెపాసిటెన్స్. కెపాసిటెన్స్ ఏంటి? ఇండక్టెన్స్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం? ఎగ్జాంపుల్స్ అప్లికేషన్ ఏం చెప్పుకోవచ్చమ్మా రెసిస్టెన్స్ కి? రెసిస్టెన్స్ కి అప్లికేషన్స్ ఏంటి? ఏం చెప్పాను? ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము? అసలు రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి? టు అపోజెస్ ది ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ ఆర్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. అపోజ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం రెసిస్టెన్స్ అనేది. ఓకేనా? అలాగే నెక్స్ట్ కెపాసిటెన్స్ అంటే కెపాసిటీ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామని చెప్పాను? చెప్పండి, ఎవరైనా ఒకరైనా చెప్పాలి క్లాస్ మొత్తంలో. స్టోర్ చేయడానికి, ఛార్జింగ్కి స్టోర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము. అంటే దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకుంటామని చెప్పాను? బ్యాటరీస్ ఆర్ ఇన్వర్టర్స్ అమ్మా, ఆర్ పవర్ బ్యాంక్స్. ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ వస్తాయి. అదే ఇండక్టెన్స్ అయితే, ఇండక్టెన్స్ ఏం చేస్తాము? చేంజ్ చేయడానికి, మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆర్ డైరెక్షన్ చేంజ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం ఇండక్టెన్స్ అనేది. కాబట్టి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? మోటార్స్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటమ్మా? మోటార్స్, ట్రాన్స్ఫార్మర్స్, ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ వస్తాయి దేంట్లో? ఇండక్టెన్స్ లో. ఓకేనా? ఇవి 3 టైప్స్. కెపాసిటెన్స్ ఫార్ములా ఏంటి? కెపాసిటెన్స్ కి దేంతో డినోట్ చేస్తాము? సి. యూనిట్స్ ఏంటి? ఫారడేస్.
ఓకేనమ్మా, ఇవి మెయిన్గా మీరు తెలుసుకోవాల్సిన బేసిక్స్. ఆర్ఎల్సి అంటే ఏంటి, ఆర్ఎల్సి ఎలిమెంట్స్. ఎందుకంటే ముందు ఇవన్నీ మనకి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయని చెప్పుకున్నాము. ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఇవన్నీ ఏం ఎలిమెంట్స్, యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్. యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటి, వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ని మనం ఏమంటాము, యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం. ఓకేనమ్మా. అదే ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఆర్ఎల్సి. ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటి, ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ఎల్సి. యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్. ఇప్పుడు మనకి మెయిన్గా మనకి సర్క్యూట్ ఎలా రావాలి అసలు, మన ఫస్ట్ యూనిట్లో మన ఫస్ట్ నేమ్ ఏంటి, బేసిక్ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్. ఫస్ట్ 3 యూనిట్స్ ఏంటమ్మా, బేసిక్ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్. నెక్స్ట్ 3 యూనిట్స్ బేసిక్ ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ కదా. ఫస్ట్ బేసిక్ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్లో మనకి ఆర్ఎల్సి ఎలిమెంట్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాక్టివ్ అండ్ ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్ కాంబినేషన్తో ఉండేదాన్ని మనం ఏమంటాము, సర్క్యూట్ అంటాం. ఓకేనమ్మా. సర్క్యూట్ ఎలా డ్రా చేస్తాము, సర్క్యూట్ డ్రా చేయాలంటే మనకి ఏమేమి కావాలి, దానికంటే ముందు మనకు కావాల్సింది అంటే బ్రాంచెస్ అంటాం. ఏంటమ్మా, బ్రాంచెస్. బ్రాంచెస్ అంటే ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం, నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ విత్ కాంబినేషన్స్ ఎలిమెంట్స్ తోటి, మనకి డ్రా చేసే లైన్స్ ఏమంటాము, బ్రాంచెస్ అంటాం. ఏమంటాము, బ్రాంచెస్. నోట్స్ రాశారా అందరూ నిన్న, నోట్స్ పీడిఎఫ్ పెట్టాను కదమ్మా, ఎంతమంది రాశారు చేతులు ఎత్తండి. సిఏఐకి సిహెచ్డికి, సిఏఐ అండ్ సిహెచ్డి లేరేంటి బ్రాంచెస్ వాళ్ళు, సిహెచ్డి ఉన్నారు కదా, సిహెచ్డి డే స్కాలర్స్. సరే సరే పెడతాను తర్వాత అయితే. ఓకేనమ్మా. అయితే ఫస్ట్ మనకి ఏంటంటే బ్రాంచెస్ అంటాం. వీటిని ఏమంటాము, బ్రాంచెస్, లైన్స్ విత్ కాంబినేషన్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. ఆ ఎలిమెంట్స్ ఏమన్నా అవ్వచ్చు, యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ అవ్వచ్చు ఆర్ ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్ అవ్వచ్చు. బ్రాంచెస్ అంటాం వీటిని. నెక్స్ట్ ఏంటి, నోడ్. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి, నోడ్. నోడ్ అంటే మీన్స్ ఏంటి, జంక్షన్. నోడ్ అంటే ఏంటి, ఎనీ 2 బ్రాంచెస్ ని కనెక్ట్ చేసేదాన్ని మనం ఏమంటామంటే జంక్షన్ పాయింట్ మనం ఏమంటాము, నోడ్ అంటాం. ఓకేనమ్మా. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేంటి, సర్క్యూట్. సర్క్యూట్ అంటే ఏంటి, ది కాంబినేషన్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ అండ్ నోడ్స్ విత్ ఎలిమెంట్స్. ఎలిమెంట్స్ అంటే యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్. ది కాంబినేషన్ ఆఫ్ యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్ ఏమంటాము, సర్క్యూట్ అంటాం. ఎలా సర్క్యూట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డ్రా చేద్దామా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఎలిమెంట్స్ కదా. ఓకేనమ్మా. ఇది వచ్చి రెసిస్టర్, ఇదేంటి, ఇదే సింబల్, బ్యాటరీ సింబల్. బ్యాటరీ సింబల్కి ఏంటంటే మనకి జస్ట్ ఒక లాంగ్ లైన్ ఒక షార్ట్ లైన్ ఉంటుంది. కెపాసిటర్కి ఏంటి, కెపాసిటర్ సింబల్ ఏంటి, రెండు కూడా ఈక్వల్గా ఉంటాయి. పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ లైన్స్ కూడా ఈక్వల్గా ఉంటుంది. ఓకేనా. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద కెపాసిటెన్స్కి వోల్టేజ్కి స్మాల్ డిఫరెన్స్. ఏంటి, లాంగ్ లైన్ షార్ట్ లైన్ గీస్తాం బ్యాటరీకి, గుర్తుపెట్టుకోండి. బ్యాటరీ. ఇప్పుడు మనం ఏమేమి తీసుకున్నాం అక్కడ, ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నాం. ఏంటి, రెసిస్టెన్స్ అండ్ కెపాసిటెన్స్. ఈ రెండు ఎలిమెంట్స్ ఏమొస్తాయి, యాక్టివ్ ఎలిమెంట్సా ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్సా, ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్. ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏమేమి చెప్పుకున్నాం, ఆర్ఎల్సి. ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటమ్మా, ఆర్ఎల్సి. యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే వోల్టేజ్ కరెంట్. అంటే ఇక్కడ మనం రెండు కాంబినేషన్ తీసుకున్నాం కదా, ఈ రెండు వచ్చేయండి ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్, ఇది వచ్చేయండి యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్. ది కాంబినేషన్ ఆఫ్ యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్. బ్రాంచెస్ అండ్ నోడ్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇందులో, ఉన్నాయా లేదా. బ్రాంచెస్ అంటే ఏంటి, ఓన్లీ లైన్స్ ని మనం ఏమంటాము, బ్రాంచెస్ అంటాము. నోడ్స్ అంటే జంక్షన్, అర్థమైందా, మనకి ఇక్కడి నుంచి కనెక్ట్ అయిన దాన్ని మనం ఏమంటాము, నోడ్స్ అంటాం. 2 బ్రాంచెస్ ని ఎక్కడైతే కనెక్ట్ అవుతుందో దాన్ని జంక్షన్. అంటే ఇది కాంబినేషన్ ఆఫ్ నోడ్స్ అండ్ బ్రాంచెస్. అట్ ద సేమ్ టైం ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ కాంబినేషన్ మనం ఏమంటాము, సర్క్యూట్ అంటాము. మొత్తం మనకి సబ్జెక్ట్ అంతా కూడా బేసిక్ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ అండ్ బేసిక్ ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అందుకని సర్క్యూట్ ఎలా ఉన్నది తెలుసుకోవాలి. ఓకేనా. సర్క్యూట్ ఎలాగా, ది కాంబినేషన్ ఆఫ్ యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్. ఓకేనమ్మా. ఇలా డ్రా చేసుకోవాలి. ఎగ్జాంపుల్ ఇది సర్క్యూట్. ఇంకేముంది ఫస్ట్ యూనిట్లో, ఇంకేం చెప్పుకున్నాం, క్రిచ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ లా క్రిచ్ ఆఫ్ కరెంట్ లా. ఎరేజ్, ఎరేజ్ చేద్దామని, ఇదే కదా. ఏది మేడం ఎరేజర్, ఎరేజర్, ఎరేజర్ ఎక్కడ చేయాలి, అది ఎరేజ్ పైకి వెళ్ళిపోవచ్చు. అయితే ఎరేజ్ చేయక్కర్లేదా, ఓకే ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు పైకి వెళ్ళిపోవాలంటే మామూలుగా వెళ్ళిపోవడం ఎలాగా, ఓకే ఓకే సరే సరే. ఓకేనమ్మా. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ఎల్సిలోనే మనకి ఏమేమి ఉంటుందో ఒక టేబుల్ ఫామ్ తీసుకుందాం. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేంటి, ఆర్ అంటే ఏంటి,
సిరీస్ లో సిరీస్ అండ్ ప్యారలల్ కనెక్షన్స్ ఉంటాయి అన్నిట్లో కూడా మనకి ఏంటి సిరీస్ అండ్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్. ఓకేనా? రెసిస్టెన్స్ లో ముందు చూద్దాం. రెసిస్టెన్స్ లో సిరీస్ కనెక్షన్ అంటే ఎలా ఉంటుంది? రెసిస్టెన్స్ లో సిరీస్ కనెక్షన్ అంటే ఎలా ఉంటుంది? ఇలా ఉంటుంది. ఇదేంటి మామూలుగా మనకి R1 R2 అనుకుందాం అనుకోండి. ఇక్కడ 2 రెసిస్టెన్స్ తీసుకున్నాం. ఏంటమ్మా? 2 రెసిస్టర్స్ సిరీస్ కాంబినేషన్. ఇదేంటి? సిరీస్ కాంబినేషన్. సిరీస్ కాంబినేషన్ అంటే మనకి ఎలా వస్తుంది ఫార్ములా అనేది? R1 ప్లస్ R2. అంటే ఎన్ని తీసుకుంటే అన్ని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నాం కాబట్టి మనం R1 ప్లస్ R2. అదే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటే R2 R పవర్ n నెంబర్ ఆఫ్ రెసిస్టర్స్. ఓకేనా? ఇవంతా ఏంటి? సిరీస్ కాంబినేషన్. ఓకేనమ్మా? అదే ప్యారలల్ కాంబినేషన్ అంటే ఏమొస్తుంది? ఇదేంటి? ప్యారలల్ కాంబినేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ R1 అండ్ R2. ఇదేంటి? ప్యారలల్ కాంబినేషన్ సర్క్యూట్. ఇదేం సిరీస్ సర్క్యూట్, ఇది ప్యారలల్ సర్క్యూట్. ప్యారలల్ సర్క్యూట్ కి ఎలా వస్తుంది ఫార్ములా? R1 R2 బై R1 ప్లస్ R2. ఇది సిరీస్ లో మనకి ఎలా కనెక్ట్ చేయాలో సర్క్యూట్ బట్టి మనకు తెలుస్తుంది అది సిరీస్ లో ఉందా దేనిలో. దాని ప్రకారంగా మనం ఈ ఫార్ములా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. సిరీస్ అయితే R1 ప్లస్ R2, అదే ప్యారలల్ అయితే R1 R2 బై R1 ప్లస్ R2. ఇది రెసిస్టెన్స్ కి. అదే కెపాసిటెన్స్ కి ఏముంటుంది? కెపాసిటెన్స్ కి ఏముంటుందమ్మా? కెపాసిటెన్స్ అండ్ ఇండక్టెన్స్ కదా. ఎప్పుడైనా సరే రెసిస్టెన్స్ కి ఇండక్టెన్స్ కి సేమ్ ఫార్ములా. ఏంటమ్మా? రెసిస్టెన్స్ కి ఇండక్టెన్స్ కి సేమ్ ఫార్ములా. ఇండక్టెన్స్ కూడా ఏమొస్తుంది అంటే మనకి సర్క్యూట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండక్టర్ అంటే సర్క్యూట్ డ్రా చేస్తాము. ఫర్ టూ ఇండక్టర్ తీసుకున్నాను. దీని ప్రకారంగా మనకి ఏమవుతుంది? L1 అండ్ L2. ఓకేనా? సేమ్ ఫార్ములాగా చెప్పుకున్నాం కాబట్టి ఏమవుతుంది? L ఈజ్ ఈక్వల్ టు L1 ప్లస్ L2 ఇన్ సిరీస్. L1 ప్లస్ L2 ఇన్ సిరీస్. అదే ప్యారలల్ అంటే మనం ప్యారలల్ గా కనెక్ట్ చేసుకుంటాం L1 అండ్ L2. దీని ఫార్ములా ఏంటంటే సేమ్ రెసిస్టెన్స్ ఫార్ములా కాబట్టి ఏమవుతుంది? L1 L2 బై L1 ప్లస్ L2. ఓకేనా? ఈ రెండు ఈక్వల్ సేమ్. కెపాసిటెన్స్ మాత్రం ఏంటి? ఆపోజిట్. ఇండక్టెన్స్ కి ఆపోజిట్. కాబట్టి మన ఫార్ములా సిరీస్ లో మనకి ఏమొస్తుంది అంటే ఇన్ సిరీస్ కెపాసిటెన్స్ కి ఏమొస్తుంది? సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేస్తాము కానీ ఫార్ములా ఏమొస్తుందమ్మా? C1 C2 బై C1 ప్లస్ C2. అర్థమైందా? కెపాసిటెన్స్ సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేస్తాము కాకపోతే ఫార్ములా ఏమొస్తుంది? C1 C2 బై C1 ప్లస్ C2. అదే మనకి ప్యారలల్ గా కనెక్ట్ చేస్తే ఫార్ములా ఏంటి? C1 ప్లస్ C2. ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అర్థమైందా? మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఇది. ఏంటి? రెసిస్టెన్స్ కి ఇండక్టెన్స్ కి సేమ్ ఇన్ సిరీస్ అని ప్యారలల్ గానీ సేమ్ ఫార్ములా. దీని కెపాసిటెన్స్ మాత్రం ఏమవుతుంది? ఆపోజిట్. ఏంటి ఆపోజిట్ అంటే సిరీస్ ఏమో ప్యారలల్ ఫార్ములా, ప్యారలల్ కి సిరీస్ ఫార్ములా. ఓకేనమ్మా? నెక్స్ట్ ఇంకేమన్నా ఫార్ములాస్ ఏం చెప్పాలి? సరిపోను మేడం టాపిక్స్ ఇంకేమన్నా. క్రిచ్చాఫ్ వోల్టేజ్ లో కరెంట్ లో ఏం చెప్పుకున్నాం? క్రిచ్చాఫ్ వోల్టేజ్ లో అండ్ కరెంట్లలో మళ్ళీ కూడా ఏంటి 3 కాంబినేషన్స్ ఉంటాయి. ఏంటి? సిరీస్ అండ్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్ చెప్పుకున్నాం కదా. ఏంటమ్మా? సిరీస్ అండ్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్. అందులో కూడా RLC మీద మనం చెప్పుకున్నాం. ఓకేనా? ఒకసారి చెప్తానండి. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే కాన్సెప్ట్ మనకి ఎలక్ట్రికల్ ఎలిమెంట్స్ అని తెలుసుకున్నాం. ఏంటమ్మా? ఎలక్ట్రికల్ ఎలిమెంట్స్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఎలక్ట్రికల్ ఎలిమెంట్స్? 3 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. ఏంటది? కండక్టర్, సెమీ కండక్టర్ అండ్ ఇన్సులేటర్. ఫస్ట్ వన్ వచ్చి ఏంటి? కండక్టర్. ఫస్ట్ వన్ వచ్చి ఏంటి? కండక్టర్. అండ్ సెకండ్ వన్ సెమీ కండక్టర్.
అండ్ థర్డ్ వన్ ఇన్సులేటర్. ఫస్ట్ వన్ నుంచి కండక్టర్. కండక్టర్ ఏమంటామంటే ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ కండక్టర్. ఎందుకంటే ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకని ఉంటుంది అంటే మనం ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం ఏంటి కండక్షన్ బ్యాండ్ అండ్ వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ అని ఉంటుంది. ఏంటమ్మా? కండక్షన్ బ్యాండ్, కండక్షన్ బ్యాండ్ అండ్ వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్. ఈ కండక్షన్ బ్యాండ్ కి వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ కి డిఫరెంట్ మధ్యలో ఉండే దాన్ని మనం ఫర్బిడెన్ ఎనర్జీ గ్యాప్ అంటాం. ఈ మధ్యలో ఉండే ప్లేస్ ని మనం ఏమంటాము? ఫర్బిడెన్ ఎనర్జీ గ్యాప్. ఫర్బిడెన్ ఎనర్జీ గ్యాప్ అంటాం. కండక్షన్ బ్యాండ్ కి వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ కి మధ్యలో ఉండే ప్లేస్ ని ఏమంటాము? ఫర్బిడెన్ ఎనర్జీ గ్యాప్ అంటాం. అదేంటంటే మనకి కండక్టర్ లో జీరో ఉంటుంది. ఎంత ఉంటుందమ్మా? ఫర్బిడెన్ ఎనర్జీ గ్యాప్ అనేది ఎంత? జీరో. ఎందుకని? గ్యాప్ అనేది ఉండదు కండక్షన్ బ్యాండ్ కి వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ కి మూవ్ అవ్వడానికి. ఓకేనా? కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఏంటిది? కండక్టర్ ఈజ్ ఏ గుడ్ కండక్టర్ అనమాట. అంటే ఏంటి? వెంటనే ఏమవుతాయి? ఎలక్ట్రాన్స్, హోల్స్. హోల్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ తెలుసు కదా? హోల్స్ అంటే ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు? హోల్స్ అంటారు. వాటిని ఏమంటారు? హోల్స్. ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఓకేనా? హోల్స్ ని పాజిటివ్ తో ఐడెంటిఫై చేస్తాము, ఎలక్ట్రాన్స్ ని నెగిటివ్ తో చేస్తాం. తెలిసిందే కదా? అవన్నీ తెలుసు కదా? ఇంటర్లో చదువుకున్నా కదా? ఎలక్ట్రాన్స్, హోల్స్, ప్రోటాన్స్ అవన్నీ తెలుసు కదా? దాని ప్రకారంగా తీసుకుంటే మనకి ఈ కండక్షన్ బ్యాండ్, వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్, ఫర్బిడెన్ ఎనర్జీ గ్యాప్ అనేది కండక్టర్ కి ఎంత ఉంటుంది? జీరో. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఏ గుడ్ కండక్టర్. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటమ్మా? ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? కండక్టర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమని చెప్తారా? కాపర్ అండ్ అల్యూమినియం. ఇంకా ఏమైనా రాసుకోవచ్చులే, మినిమం చెప్తున్నారండి. ఓకేనమ్మా? కాపర్ అండ్ అల్యూమినియం గుడ్ కండక్టర్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేంటి? సెమీ కండక్టర్. సెమీ కండక్టర్ ఏంటి? గ్యాప్ అనేది కొంచెం ఉంటుంది. సెమీ మనకి నేమ్ లోనే ఉంది. సెమీ అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ది, అంటేనా ఫుల్ కాకుండా, అంటే సగం ఫ్లో అవుద్ది అనమాట. కాబట్టి దీన్ని ఏమంటామంటే సెమీ కండక్టర్ అంటాము. దీనికి ఏంటి? కండక్షన్ బ్యాండ్ కి వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ కి మధ్యలో ఉండే ఫర్బిడెన్ గ్యాప్ ఎనర్జీ ఎంత? 0.7 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. ఎంతమ్మా? 0.7 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. కాబట్టి దీన్ని ఏమంటామంటే సెమీ కండక్టర్ అంటాము. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి ఏంటి? సిలికాన్ అండ్ జెర్మేనియం. సెకండ్ వన్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్ ఏంటమ్మా? సిలికాన్ అండ్ జెర్మేనియం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చేంటి? ఇన్సులేటర్. ఇన్సులేటర్ అంటే ఏంటి? కండక్షన్ బ్యాండ్ కి వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ కి మోర్ దాన్ 0. ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ గ్యాప్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ ఇస్ నాట్ ఏ మూవ్ ది ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ హోల్స్. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్సులేటర్. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? ఎగ్జాంపుల్ ఏంటమ్మా? కండక్షన్ బ్యాండ్ కి వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ కి డిఫరెన్స్ అనేది ఎంత ఉంటుందంటే మోర్ దాన్ 0.7 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. ఓకేనా? ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? ప్లాస్టిక్ అండ్ గ్లాస్. ఏంటమ్మా? ప్లాస్టిక్ అండ్ గ్లాస్. గ్లాస్ అండ్ ప్లాస్టిక్. అందుకే దీన్ని ఇండక్టర్ ఇన్సులేటర్ ఏమంటాము? బ్యాడ్ కండక్టర్ అంటాం. ఏమంటాము? ఇట్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ బ్యాడ్ కండక్టర్. ఓకేనా? ఇది మామూలుగా మెయిన్ మన కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి? ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటి? మనకి ఇవి కూడా వస్తాయి. ఏంటి? కండక్టర్, సెమీ కండక్టర్ అండ్ ఇన్సులేటర్. 3 పార్ట్స్. ఓకేనా? కండక్టర్ అంటే ఫర్బిడెన్ ఎనర్జీ గ్యాప్ అనేది జీరో ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి కాపరు, అల్యూమినియం. అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చి సెమీ కండక్టర్, అది 0.7 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఉంటుంది ఫర్బిడెన్ ఎనర్జీ గ్యాప్ అనేది. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి ఏంటి? థర్డ్ వన్ వచ్చి ఇన్సులేటర్. ఇది 0.7 ఎలక్ట్రాన్స్ మోర్ దాన్ 0.7 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఇన్సులేటర్ అంటాము. దీనికి ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి ప్లాస్టిక్ అండ్ గ్లాస్. ఓకేనమ్మా? నెక్స్ట్ ఇంకేమన్నా టాపిక్స్? యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్, ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్ చెప్తున్నాము. ఓమ్స్ లో చెప్పుకున్నాం కదా, V=IR. ఫార్ములా తెలుసు కదా మూడింటికి, కెపాసిటెన్స్ కి, ఇండక్టెన్స్ కి. ఒకసారి
ఓకే. ఒకసారి చూడండమ్మా. ఇదేంటంటే మనకి క్రిచ్చాఫ్ వోల్టేజ్ లా అండ్ క్రిచ్చాఫ్ కరెంట్ లా అని ఉంటది రూలు. ఏంటమ్మా? క్రిచ్చాఫ్ వోల్టేజ్ లా అండ్ క్రిచ్చాఫ్ కరెంట్ లా. క్రిచ్చాఫ్ కరెంట్ లా ఎక్కడ అప్లై చేస్తామంటే ఓన్లీ పారలెల్ సర్క్యూట్ కి మనం అప్లై చేస్తాం. ఏంటమ్మా? పారలెల్ సర్క్యూట్. పారలెల్ సర్క్యూట్, సిరీస్ సర్క్యూట్ ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా! సిరీస్ అంటే ఏంటి? పారలెల్ అంటే ఏంటి తెలుసు కదా! రెసిస్టెన్స్ లో గాని, కెపాసిటెన్స్ లో గాని, ఇండక్టెన్స్ లో గాని ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. ఏంటి? సిరీస్ కనెక్షన్ ఏంటి? పారలెల్ కనెక్షన్ ఏంటి అని. ఇక్కడ మనకేంటంటే క్రిచ్చాఫ్ కరెంట్ లా అనేటప్పటికి మనకేంటంటే పారలెల్ సర్క్యూట్ వస్తది. ఏంటమ్మా? ఇది ఎలా ఉంది? పారలెల్ సర్క్యూటా? సిరీస్ సర్క్యూటా ఇది? ప్యారలల్ గా కనెక్ట్ చేయి ఉంది. R1 అండ్ R2 అండ్ R3 3 రెసిస్టర్స్ కూడా ప్యారలల్ గా కనెక్ట్ చేయి ఉంది. దీని ప్రకారంగా మనకి కిర్చాఫ్ కరెంట్ లా అనేది ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విఎస్ అంటే ఏంటంటే వోల్టేజ్ సప్లై, ఐఎస్ అంటే కరెంట్ సప్లై. ఇప్పుడు మనకి ఎలా తీసుకున్నాము? ప్యారలల్ సర్క్యూట్ ప్రకారం తీసుకున్నాం. మనకి ఇది ఏమవుతుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే కిర్చాఫ్ కరెంట్ లా కాబట్టి ఐఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి I1 ప్లస్ I2 ప్లస్ I3. ఇది ఫార్ములా. ఏంటమ్మా? టోటల్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ సప్లై కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ ఇండివిజువల్ కరెంట్. ఓకేనమ్మా? టోటల్ ఇండివిజువల్ కరెంట్ అంటే ఇందులో మనకి ఏమేమి వస్తాయి? I1, I2 అండ్ I3. ఓకేనమ్మా? ఈ ఇండివిజువల్ కరెంట్ మనం యాడ్ చేస్తాం కాబట్టి మన ఐఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు I1 ప్లస్ I2 ప్లస్ I3. ఏంటిది? క్రిచ్చాఫ్ కరెంట్ లా ప్యారలల్ సర్క్యూట్ లో ఉన్నప్పుడు. ఓకేనమ్మా? అదే క్రిచ్చాఫ్ వోల్టేజ్ లా అంటే సిరీస్. సిరీస్ అంటే ఎలా కనెక్ట్ చేసుకుంటాం? ఎగ్జాంపుల్ ఓకే, దీని ప్రకారంగా తీసుకుంటాం సిరీస్ కనెక్షన్ అంటే. ఓకేనమ్మా? ఇక్కడ కూడా సేమ్ అంతే. ఏంటి? వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది? ఇక్కడ విఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు V1 ప్లస్ V2 ప్లస్ V3. V1 ప్లస్ V2 ప్లస్ V3. ఇక్కడ ఏంటి? క్రిచ్చాఫ్ వోల్టేజ్ లా. క్రిచ్చాఫ్ వోల్టేజ్ లా ఫార్ములా ఏంటి? విఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు V1 ప్లస్ V2 ప్లస్ V3. క్రిచ్చాఫ్ కరెంట్ లో ఏంటి? I1 ప్లస్ I2 ప్లస్ I3. డిఫరెన్స్ ఇది. దీంతో పాటు మళ్ళీ మనకి ఏముంటుందంటే ఈ కరెంట్ లా కానీ వోల్టేజ్ లా కానీ దీని కాంబినేషన్స్ లో మళ్ళీ సిరీస్ అండ్ ప్యారలల్ ఉంటాయి. అంటే ఏంటి? రెసిస్టెన్స్ లో సిరీస్ అండ్ ప్యారలల్, అలాగే కెపాసిటెన్స్ లో సిరీస్ అండ్ ప్యారలల్, అలాగే ఇండక్టెన్స్ లో సిరీస్ అండ్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా? ఈ ఈ ఫార్ములాని బట్టి ఏంటి? క్రిచ్చాఫ్ కరెంట్ లా అండ్ క్రిచ్చాఫ్ వోల్టేజ్ లా తీసుకుని దీన్ని మనం ఓమ్స్ లో అప్లై చేసుకుని మనం ఎన్ని ఎన్ని టైప్ తీసుకోవచ్చు? రెసిస్టెన్స్ కి సిరీస్ ప్యారలల్, కెపాసిటెన్స్ కి సిరీస్ ప్యారలల్ అండ్ ఇండక్టెన్స్ కూడా సిరీస్ ప్యారలల్ మనం డెరివేషన్ చెప్తాం. ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఒకసారి నోట్స్ చెప్తాను. ఓకేనమ్మా? అది అలా ఎలా వచ్చింది అనేది తెలుస్తుంది. ఇది మెయిన్ కాన్సెప్ట్. క్రిచ్చాఫ్ వోల్టేజ్ అంటే విఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు V1 ప్లస్ V2 ప్లస్ V3. ఐఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు I1 ప్లస్ I2 ప్లస్ I3. ఓకేనా? నెక్స్ట్ దీని ప్రకారంగా మనకు ఒక టేబుల్ ఫామ్ ఉంది. ఆ టేబుల్ ఫామ్ నోట్ చేస్తాను. ఇదంతా డెరివేషన్ ఉంటుంది. ఎలా వచ్చింది ఏంటి ప్రూఫ్లు ఉంటాయమ్మా. అది నెక్స్ట్ తర్వాత చెప్తాను నేను. నెక్స్ట్ వచ్చి నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి సూపర్ పొజిషన్ థీరం. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి సూపర్ పొజిషన్ థీరం. ఓకేనమ్మా? సూపర్ పొజిషన్ థియరీ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఏదైనా సర్క్యూట్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ సోర్సెస్, ఇక్కడ ఎన్ని సోర్సెస్ ఉన్నట్టు? ఇక్కడ ఎన్ని సోర్సెస్ ఉన్నాయమ్మా? V1 అండ్ V2 2 సోర్సెస్ ఉన్నాయి కదా. సూపర్ పొజిషన్ థియరంలో ఏంటంటే ఎట్ ఏ టైమ్ 2 సోర్సెస్ యూజ్ చేయం. ఎట్ ఏ టైమ్ ఓన్లీ 1 సోర్స్ యూజ్ చేసి మనం సర్క్యూట్ డ్రా చేసుకోవాలి. అలా ఎన్ని సోర్స్ ఉంటే అన్ని సర్క్యూట్స్ మనకి డ్రా చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. వస్తున్నారా సార్? వద్దు నాకు. ఓకేనమ్మా? మనకి ఎట్ ఏ టైమ్ ఒక సోర్స్ యూజ్ చేయాలి. ఎట్ ఏ టైమ్ ఒక సోర్స్ యూజ్ చేయాలి. దీని ఫార్ములా ఏంటంటే టోటల్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ కరెంట్స్. ఏంటమ్మా? నెంబర్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ కరెంట్. ఇక్కడ ఏంటి? మనకి టోటల్ కరెంట్ ఉంది. ఇక్కడ ఏంటి? టోటల్ కరెంట్ IT.
కానీ మనకి కావాల్సింది ఏంటంటే ఇండివిజువల్‌గా తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఎట్ ఎ టైమ్ ఒకే సోర్స్‌ని మనం కన్సిడర్ చేయకూడదు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఒక సోర్స్‌ని తీసుకున్నప్పుడు ఇంకో సోర్స్ ఏం చేయాలమ్మా? జీరో చేసేయాలి. ఓకేనా? ఒకవేళ నేను ఇప్పుడు ఈ సోర్స్ వాడుకున్నాననుకోండి. V1 వాడుతున్నాననుకోండి. V2 ఏం చేయాలి? ఆటోమేటిక్‌గా జీరో చేయాలి. జీరో చేయాలంటే కాన్సెప్ట్ ఏంటి? ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఓపెన్ సర్క్యూట్ అంటే ఏంటి? షార్ట్ సర్క్యూట్ అంటే ఏంటి చెప్పాలి ముందు దానికంటే. ఓపెన్ సర్క్యూట్ అంటే ఏంటి? షార్ట్ సర్క్యూట్ అంటే ఏంటి చెప్పాలి. ఓపెన్ సర్క్యూట్ అంటే ఏంటి? షార్ట్ సర్క్యూట్ అంటే ఓపెన్ సర్క్యూట్ అంటే ఏం కాదు. మన సర్క్యూట్ ఏదైనా కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఎక్కడో ఒకటి మనం బ్రేక్ ఇస్తే అది దాన్ని ఏమంటాము? ఓపెన్ సర్క్యూట్. అంటే కరెంట్ అనేది కానీ వోల్టేజ్ ఫ్లో అవ్వకుండా ఉండడాన్ని ఏమంటాము? ఓపెన్ సర్క్యూట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా మన ఏదైనా కాంపోనెంట్స్ ఏమైనా యూజ్ చేసాం అనుకోండి అమ్మా. ఓకేనా? కనెక్షన్ ఇక్కడ లేదనుకో. ఇక్కడ ఇలాగ మన కనెక్షన్ ఏం పెట్టలేదు. అదేమవుతది? ఓపెన్ సర్క్యూట్ అవుద్ది. ఏంటి? ఓపెన్ సర్క్యూట్. ఇదేంటి? ఓపెన్ సర్క్యూట్ అవుద్ది. ఓపెన్ సర్క్యూట్‌లో మనకేంటి? కరెంట్ ఎలా ఉంటది? వోల్టేజ్ ఎలా ఉంటది? ఓపెన్ సర్క్యూట్‌లో మనకి కరెంట్ అనేది ఎలా ఉంటది? కరెంట్ అనేది ఓపెన్ సర్క్యూట్‌లో సారీ ఐ అని ఇండికేట్ చేయాలి. ఎలా ఉంటది ఓపెన్ సర్క్యూట్‌లో? కరెంట్ అనేది 0. అదే వోల్టేజ్ అనేది ఎలా ఉంటది? మాక్సిమం. ఓకేనమ్మా? అలాగే మనకి షార్ట్ సర్క్యూట్. షార్ట్ సర్క్యూట్ అంటే ఏంటి? ఎక్కడ ఓపెన్ ఉండదు. మొత్తం క్లోజ్డ్‌గా ఉంటది. సర్క్యూట్ అనేది క్లోజ్డ్. ఎక్కడ ఓపెన్ అవ్వదు. దాన్ని ఏమంటాము? క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ అంటాం. క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ దాన్నే షార్ట్ సర్క్యూట్ అంటాం. ఓకేనమ్మా? ఇక్కడ మన కరెంట్ అనేది ఏంటిది? మాక్సిమం. కరెంట్ అనేది ఏంటి? మాక్సిమం. షార్ట్ సర్క్యూట్ అంటే ఏంటి? కరెంట్ అనేది మాక్సిమం ఉంటది. వోల్టేజ్ అనేది ఏంట? 0. వోల్టేజ్ అనేది ఎంత ఉంటదమ్మా? 0. అర్థమైందా? ఓపెన్ సర్క్యూట్ అండ్ షార్ట్ సర్క్యూట్. అదే ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఆర్ క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ అంటాం. ఏమంటాము? ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఆర్ క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ అనొచ్చు. లేదా ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఆర్ షార్ట్ సర్క్యూట్. ఓపెన్ సర్క్యూట్ అంటే ఏంటి? ఎక్కడైనా సరే సర్క్యూట్ మొత్తంలో కనెక్టివిటీ లేకుండా ఎక్కడైనా బ్రేక్ వస్తే దాన్ని ఏమంటాము? ఓపెన్ సర్క్యూట్ అంటాం. అక్కడ మనకి ఎలా ఉంటది కరెంట్, వోల్టేజ్ అనేది. ఓపెన్ సర్క్యూట్‌లో మనకి వోల్టేజ్ అనేది మాక్సిమం ఉంటది. కరెంట్ అనేది ఏముంటది? 0. అర్థమైందా? అలాగే మనకి షార్ట్ సర్క్యూట్‌లో ఏంటి? క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ అంటాం దీన్ని. దీనికి ఇక్కడ ఏమవుతది? వోల్టేజ్ 0 ఉంటది. కరెంటు మాక్సిమం ఉంటది. దీని ప్రకారంగా తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ఏమనుకుంటున్నాము సూపర్ పొజిషన్ థియరమ్‌లో ఎనీ సోర్సెస్ నంబర్ ఆఫ్ సోర్సెస్ ఉన్నప్పుడు మనం ఎట్ ఏ టైమ్ ఒక సోర్స్ తీసుకోవాలి. ఒక సోర్స్ తీసుకుంటే ఏమవుతది? ఇది తీసుకున్నాం ఇది ఏమవ్వాలి? 0 అవ్వాలి. ఇది 0 అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి నేను? సర్క్యూట్ మళ్ళీ డ్రా చేసుకోవాలి. ఓకేనమ్మా? ఇది క్లోజ్ చేసేసుకున్నాను. ఇక్కడ ఓన్లీ ఈ సోర్స్ తీసుకున్నాను. ఓకేనమ్మా? V1 ఒకటే తీసుకున్నాను. ఇది ఏమవుతది అప్పుడు? IA ఒక పార్ట్ ఇది. ఒక సర్క్యూట్ కాబట్టి. ఓకేనమ్మా? ఇవన్నీ సేమ్ టు సేమ్ ఏస్తాము. దీన్ని ఏం చేస్తాము? 0 చేయాలి గదా! 0 చేయాలంటే ఇక్కడ షార్ట్ సర్క్యూటా? ఓపెన్ సర్క్యూటా? ఎందుకంటే వోల్టేజ్ 0 చేద్దాం అనుకుంటున్నాం గదా! వోల్టేజ్ కదా ఇక్కడుంది. అదే కరెంట్ ఉంటే కరెంట్ తెలుసు కదా! కరెంట్ ఉంటే మామూలుగా యాంమీటర్‌లోకి ఇలా ఉంటది సింబలు. వోల్టేజ్ అంటే ఇలా ఉంటది తెలిసిందే గదా! ఓకేనమ్మా? వోల్ట్‌మీటర్, యాంమీటర్ తెలుసు కదా! ఇది ఓమ్ మీటర్, వోల్ట్‌మీటర్ ఇది యాంమీటర్. ఇక్కడ వోల్టేజ్ చేస్తున్నాం. వోల్టేజ్ మనం ఏం చేస్తున్నాం? 0 చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. వోల్టేజ్ 0 అంటే ఏ కండిషన్‌లో అనుకున్నాము? దీని ప్రకారంగా మనం అక్కడ వస్తది. అర్థమైందమ్మా? ఇదొక సర్క్యూట్. నెక్స్ట్ సర్క్యూట్ ఇంకేటేం వస్తది? థర్డ్ వన్ చేయాలి కదా! మళ్ళీ ఇది 0 చేయాలి ఈసారి. ఇది 0 చేయాలి ఈసారి. అప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం? ఇది కలిపేసాము. సేమ్ ఇంకో సర్క్యూట్ డ్రా చేసుకోవాలి సేమ్. ఓకేనమ్మా? ఇదేమవుద్ది? ఈ కరెంట్ IA. ఎందుకంటే 2 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ అయింది కదా! ఇది IA అనుకున్నాను. ఇదేంటి? IB. R1, R2 అండ్ R3. ఓకేనమ్మా? ఇదేం చేసాం? ఇది కూడా వోల్టేజే కదా! కాబట్టి ఇది కూడా ఏమవుద్ది? క్లోజ్డ్ అవుద్ది. షార్ట్ సర్క్యూట్ చేసాం. ఎందుకంటే వోల్టేజ్ 0 అంటే మనకి షార్ట్ సర్క్యూట్ కావద్దు కాబట్టి. ఓకేనమ్మా? ఆ! ఇది చేసావా ఇదైతే? నెక్స్ట్ క్లాస్ కంటిన్యూ చేస్తాను. పర్లే పర్లే. అట్లా Halo?
Yes. Hello. Okay. Hello. Good morning, students. Yes. Myself, Praveen Kumar. Okay. I will teach you basic electrical and electronics engineering. Okay. Today we'll complete, maybe if possible, today we'll complete first unit. Okay. Try to complete. We'll first unit. Okay. Right. So as far as syllabus is concerned, first unit consisting of DC circuits and fundamentals of AC circuits. DC circuit and fundamentals of AC circuits. Okay. so so problems deals with only DC circuits. All the problems is deals with the DC circuit. Okay. So we'll start from elements. Start from elements. What is mean by element? What is mean by element? So element is nothing but which delivers the energy or which absorb the energy. Element is nothing but which delivers the energy or which delivers the energy or which absorb the energy. Hello? Which delivers the energy or which absorb the energy. Okay. So we'll classify the energy first. So classification of elements. So here I will share the notes. No need to worry for that. Problems will do in the class. Remaining, kindly listen and understand. After completion, I will share the notes. Okay. Why? Because of the time consumption. Okay. So classification of elements. So we have to know about, okay, how many ways we can classify the elements. How many ways we can classify the elements. Okay. So first one is active element and a passive element. Okay, active elements and passive elements. So what is mean by active element? Simply I said the definition of element. Element is nothing but which delivers the energy or which absorb the energy. In the same way, active element means the element which delivers the energy. Which delivers the energy. Example is battery. Example is battery. So battery will deliver the energy. So in our mobile phone we are having battery. What it will do? It will give energy to remaining circuits such that we can operate our phone. After using of phone, okay, morning to evening, energy will be disposed or consumed. Then we again recharge the battery. It is the same way. So active element means the element which delivers the energy is known as active element. Example is battery. You can say battery, battery, or generator, generator. So it may be DC generator or AC generator. Generally in daily life, in the functions, whenever power switch off, we'll switch on generator. So the generator is nothing but active element. So passive element. What is meant by passive element? Passive element means the elements which absorb the energy. The elements which absorb the energy is known as
passive elements. So except these two, all the elements are passive elements only, all the elements. So examples with respect to electrical engineering, okay, we are having resistor, inductor, capacitor. So these will absorb the energy. That's why we can say passive elements. So active elements is giving energy to the passive elements. Passive elements will absorb the energy from active elements. So this, okay, this is the first classification, active element and passive element. Next one is, second one is unilateral elements. And bilateral elements. Unilateral element and a bilateral element. What is meant by unilateral element? See, simple we can say. Say here, see, uni is nothing but single. Bi means two. So the name itself is saying that unilateral element. For example, if you take any element, okay. So in that element, unilateral element means if a current of I is flowing, electrons are flowing, okay, electrons are flowing. So its parameter of this element will not change. Parameter of this element it will not change, and or you can say it allows only one direction of flow of electrons. So maybe either of one. It will allow from left to right, or it will allow from plus to minus. Okay, it cannot allow two ways. It cannot allow, current will not flow here like this. Unilateral means current will not flow. Minus, for example, if you say minus plus, or you give any name, starting, ending, end or starting. So it will not allow to flow the current in a either direction. Only it allows to flow one direction, maybe left to right or right to left. So example is PN junction diode. Example is PN junction diode. Okay. Unilateral element means it allows the flow of current in only one direction. Okay. Only one direction. Means for example, if you take PN junction diode, it allows only current to flow from one direction only. From positive to negative. Okay. Positive to negative. It will not allow to flow of current in a second direction. That means it will not allow. If we try to flow the current, if we try to connect this one, okay, what happens? This element will damage. Okay, so best example of unilateral element is PN junction diode. Okay, so bilateral element means, so in the element, if you take any element, the current will flow in both direction. So it allows in, okay, it allows in both direction. So that means, for example, if you take a resistor, it allows the current flow from plus to minus, or it allows the current flows from left to right. Nothing will happen. Its parameter will not change. Parameters are constant. Nothing will happen to the element. Okay. In PN junction, for example, if we try to flow negative to positive, what happens? This PN junction diode will get a damage. It will not allow. Why? Because it is a unilateral element. It allows. So we'll say one way routes will so say, okay, one way route. So one way direction. It allows only flow of electrons in a one direction only. Example is PN junction diode. Whereas bilateral elements, so except diode, okay. For example, if we say resistor is a bilateral element. Resistor is a bilateral element. Inductor is a bilateral element. Okay, capacitor is a bilateral element. Its property will not affect, will not change. It allows the flow of electrons in a both direction. Okay. Next one, next category, next classification. Okay. Linear elements
and non-linear elements. Linear element and non-linear element. So this linear element means we can define in two statements. So linear element means the element which follows the principle of superposition. Linear element means the element which follows the principle of superposition is known as linear elements. Otherwise, okay. So I think you know the linear curve. You know linear curve. Did you see in linear curve? No, linear curve. If we take a x-axis and y-axis, one parameter. If I take here, for example, voltage, x-axis, I is y-axis. Okay, 1, 1, 2, 2. So it is a straight line passing through origin. So this is called linear curve. Straight line, it is a passing through origin. Okay, an element which follows the linear curve. The element which follows the linear curve is known as linear element. Okay, so for example, voltage is changing. Voltage is changing. At the same way, current also changing. Voltage is changing. At the same way, current also changing. So current is directly proportional to voltage. Current is directly proportional to the voltage. So that is nothing but simply we can say linear elements are okay. Not only this parameter voltage and current. Okay, the elements which follow the linear curve is known as linear element. So examples are resistor, inductor, capacitor. Resistor, inductor, capacitor. Okay. So non-linear element. Non-linear element means simply you can say electronic elements. Diode, thyristor, transistor, BJT, okay, IGBT, MCT. So these are all non-linear elements. So the elements which doesn't follow the superposition principle. The elements which doesn't follow the superposition principle is known as non-linear element. Or you can say the elements which doesn't follow linear curve. The elements which doesn't follow linear curve is known as non-linear elements. Okay. And one more category. One more. Fourth one. Distributed element. What is meant by distributed element? Are not are and lumped element. So simply you can say distributed element, lumped element. See, first we'll study what is meant by lumped element. Lumped element means lumped elements. Lumped element means simply you can say we can identify the parameter of the element, or we can see physically and we can identify. Okay, we can identify the parameter is at one place. The parameter of the element is one place, or we can say physically we can see, or we can identify. So it has finite value. It has finite value. Lumped element means, for example, if you take a pen, so you are seeing pen, yes, it has weight, it has weight, it has one parameter, weight, yes. So it is having a particular length, particular parameter. So you are answerable. Okay, for example, if I say infinity, what is the value of infinity? What is the value of infinity? Can anybody? No, infinity means infinity only. So we cannot say the value. Okay, that is nothing but here distributed element. Distributed element means okay, which is having a infinity length. Simple, I can say distributed element means the parameter of the element is distributed. Okay, it is having infinity length. Example is transmission lines or distribution lines. So in our town we are seeing pole and conductors. Yes, pole and conductors we are seeing.
which is having how much length? Where they starts? Where they starts? At a generating station. For example, Ramagundam or Kottagudam. Okay. Where the power is starting, the conductor starts. Where it ends? Where it ends? It ends in KIET college. It ends in our home. It ends in any shopping complex. So, can we measure the length? No, we cannot measure. We cannot measure. But even though we have to calculate the value, so by assuming the length, okay, assuming the length, that means infinity length. So, for example, if we take that conductor, it start from, so, generating station to our house. We cannot find the length. Okay, so it is having infinity length. Or you cannot see the physically. Okay, at the, for example, you are staying here, you are seeing this pole, this conductor is here to here. What about the remaining conductor? You cannot travel from one place to other place to get the parameter. Okay, it means distributed elements means the parameter is distributed along the line. So it is having a infinity length. That is nothing but distributed element. Example is distribution lines. Distribution lines. Why? Because their parameter or their length is infinity. I'm starting here. I'm standing here. I cannot see the total conductor here from here to here. I'm seeing only with respect to my eye. I'm seeing some 1 kilometer. Even a 1 kilometer also I cannot see. Maybe 2 furlongs. Okay. So remaining it is having, but I cannot measure. So that's why it is a distributed element. Lumped element means simply whatever you are seeing. Pen, it is one type of element. Element, resistor, capacitor, inductor. Okay, if you take diode, anyone physically you are seeing and the parameter is at one place. Resistor is having 2 ohm. Capacitor is having 3 microfarads. Inductor is having 3 millihenry. Like that you can measure and the parameter is at one place. If you are having pen, so okay, pen is you are seeing and it is having some finite length, it is having weight. Okay, so this is about classification of elements. So this is very important, classification of element with respect to essay type of question. Okay, classify the elements. So classify elements means active element, passive element. Okay, linear element, non-linear element, unilateral element, bilateral element, lumped element, distributed element. Okay, for example, if I say it may be for objective type question. Resistor is a passive element. Yes, passive element. Say yes or no. Yes, yes. Resistor is a lumped element. Lumped element. Yes, yes. Resistor is a non-linear element. Say yes, no, no. Resistor is a linear element. So like this, you have to categorize the any element. For example, if you take diode is a active element or passive element? Diode, passive element. Diode is a linear element or non-linear element? Diode is a non-linear element. Diode is a unilateral element or bilateral element? Diode is a unilateral element or bilateral element? Diode, unilateral element. It allows the flow of current only in one direction. Okay, that is anode to cathode. Anode to cathode. One direction only. Okay, it will not allow the flow of electrons or current in both direction. Okay, right. So after this, simply you can say what is meant by circuit. First unit is consisting of DC circuit and AC circuit. What is meant by circuit? How can you define circuit? How can you define the circuit? So simply you can say
So we are having different type of elements: resistor, inductor, capacitor, and voltage source, current source. Okay. So circuit is nothing but, you can say, interconnection of elements. Interconnection of elements is known as circuit. What is meant by interconnection? One pen is there. You give that one. One pen is there. So this is one pen. I'm connecting this one pen to another pen. Connected. Connected. Yes. So interconnection of elements. So connection of one element to another element is known as circuit. Okay. Okay. So in this circuit, okay, in this circuit, okay, we are having active circuit as well as passive circuit. Active circuit and passive circuit. So interconnection of elements. Okay, what elements? We don't know. Any elements. It may consisting of any type of element, any number of elements also. Interconnection of elements. One element is connected to another element, which forms the circuit. Okay. So here, now what is meant by active circuit? Active circuit. What is meant by passive circuits? So active circuit means a circuit. I think you know what you mean by circuit. Circuit is nothing but interconnection of elements. Okay. Active circuit means a circuit which consisting of minimum of one active element. Active circuit means a circuit which consisting of minimum of one active element. Means what are the active elements? Voltage source is the active element. For example, simply you can say one voltage source is connected to one element, which forms the active circuit. So passive circuit means there will not be any active element. There will not be any active element, only passive elements. Passive elements are resistor, inductor, capacitor. Okay. So for example, one resistor is there, another resistor is there. Okay. One inductor is there. Okay. So this is passive circuit. There will not be any active element in the circuit. Okay. Right. Now, so do you know what is meant by voltage? Definition of voltage? Definition of current. Okay. Do you know what is meant by current? Current. Current is nothing but flow of electrons in a conducting material. Okay. So that is nothing but current. Flow of electrons. Electrons will flow in a conducting material, not in here. It is not a conducting material. Okay. It is an insulator. Only in a conductor, electrons will move. So current is nothing but flow of electrons in a conducting material, which is denoted as small I or denoted as capital I. Current is denoted as small I or capital I. The unit of current is amps or ampere, you can say amps. Okay, simply you can denote as A or you can denote as AMP. That means current is measured in amperes, amps. Okay, if you take any electrical device, any bulb, any device, it written as 20 amps like this. Okay, 10 amps or 1 amp. On the bulb it is written, okay, 10 amps. Okay, like this. So it means it allows only flow of current maximum value 20 amps. So this will works with only 20 amps. If we try to flow more than 20 amps, what happens? Which will not work. Okay. So this is about current. So the why we denoting current in for a particular element means that is a maximum allowed current through the element. Okay, 20 amps for example. Okay, for example, MCB is there. MCB in our house, MCB is there. Okay, miniature circuit breaker.
We can call it as miniature circuit breaker, or you can say it is a fuse also. So fuse is nothing but which is rated with amps. Fuse is rated with amps. So 10 amps fuse. So through the in our house, it allows only flow of current maximum of 10 amps. If you take 10 amps fuse. If 20 amps fuse means it allows only flow of 20 amps. For example, in our house, more than 20 amps is flowing by external means, external disturbances, external means. More than 20 amps in flowing in our house. What happened? The MCB will automatically switch off. Did you see that? MCB will switch off automatically? No, as of now. Automatically which will switch off. So then we will verify the circuit where we got the fault. Okay, we'll modify and then switch on the MCB. Then it will works properly. Okay, so that is the rating of the current, that is the importance of the current. So current always flows through the conducting material. Current always flows through the conducting material. And one more point, current always flows from high potential to high potential. To low potential. Okay, high potential to low potential. Current always flows from high potential to low potential. It cannot flow low potential to high potential. Okay, always high potential. Let us say high potential denotation as positive, low potential denoted as minus. So high potential means plus, low potential means minus. So always current flows from high potential to low potential. Means for example, here we are having high potential. Current will flow from like this. Travels anywhere. We are not worrying about that. Where it is going? It is going towards a negative potential, low potential. Okay. So that is about current. Okay. You may get a objective type question. Okay. Define current. What is the unit of current? What is the property of the current? So these are the possible questions. Current will flow from high potential to low potential or low potential to high potential. Objective question. Flows from high potential to low. What is the unit of current? Ampere or amps. It is denoted as capital A. Okay, like this objective type will question come. Define current. Okay, flow of electrons in a conducting material is known as current. Okay, right. So this is about current. And one more thing, voltage. So these are the primary things, two parameters you have to know. Voltage. So what is meant by voltage? So other name of voltage is potential difference. Potential difference. Okay. So for example, okay, how can you define this voltage? Simply you can say voltage is nothing but it is a measurable quantity. For example, if you take this, how much voltage we are having here? Generally 230 voltage. So voltage is nothing but potential difference between two terminals. That means potential difference. What do I mean by potential difference? Okay, potential difference between two terminals. Okay, for example, here I am having a one conductor. It is having some potential. It is having some potential. Okay, two different terminals points is having two different potentials. So potential difference between two points. Potential, what is the potentials? So it is having one potential. Okay, let us say x potential. It is having y potential. Potential difference between these two potentials. Okay, potential difference between these two terminals is known as potential difference. That is known as voltage. It is a measurable quantity.
Okay. So it may be y minus x or it may be x minus y, whichever is higher. Whichever is higher. If it is having high potential, x minus y. If it is having high potential, y minus x. Okay. So this is about voltage. Or you can say with respect to another definition also, voltage nothing but electromotive force. Voltage source we are having na electromotive force. Okay. So this voltage is measured in volts, which is denoted as V. Okay, volts. Okay. So voltage means always we have to measure the okay, across any two terminals. Okay. For example, if you are having pen, it is having two terminals, 1, 2. So any element is having two terminal. Any element, if you take resistor, yes, two terminal device. Okay. Inductor, two terminal. Capacitor, minimum. Capacitor, two terminal. Transistor, three terminal. Or we are modifying the three terminals into four terminals. Okay. Diode, two terminal. Okay. IGBT, two terminal or four terminal. So like this we can take. Okay. So minimum two terminals. Okay. Right. So for this two terminal, what is the voltage exist in between these two terminal? Like this. Voltage existing across this element is nothing but voltage. That is potential difference exist across two elements. Okay. Now, so here this first unit is divided as two parts. One is DC circuit, other one is AC circuit. Okay. So AC circuit is nothing but somewhat different. DC is easy. Why somewhat different means there is a term called phase. There is a term called phase or phase difference. Okay. So there exists a phase. Okay. I will tell what is meant by DC voltage, what is meant by AC voltage or AC. So DC circuits. DC circuit means the circuits which consisting of DC power. Okay. Is nothing but DC circuits. AC circuit means the circuits which we will deal with the AC circuit, AC source is nothing but AC circuits. Okay. So DC circuits with respect to cell bus is concerned, we all the for example Ohm's law, superposition theorem, you are having mesh analysis, node analysis. Okay, these all will deal with the DC circuit only. AC circuit you don't have. Superposition theorem only DC circuit. Mesh analysis DC circuit. Okay, we are not having AC circuit. AC circuit we are having only fundamentals. Okay, how can we, what is mean by wave, what is mean by alternating current wave, what is mean by phase, what is mean by phase difference, how this phase difference existing in resistor, how this phase difference existing in inductor, how this phase difference existing in capacitor. Okay, that's about with respect to AC. DC we are having Kirchhoff law, Ohm's law, mesh analysis, everything. Okay, with respect to DC circuits only. Okay, right. So what is meant by DC voltage? DC voltage means, okay. So if I take a curve, it is a time, it is a time, it is a magnitude. Okay. So it is a constant value. It is a constant value. Okay. As the time tends to infinity, the magnitude is constant. Okay. The magnitude of any parameter is constant. That is about DC voltage or DC current or DC. Simply direct current. Why we are saying direct current means its magnitude will never change. Magnitude of the voltage or current or any parameter for the DC circuits, if you take any source or any element, that is constant one. The parameter gets constant. Okay. So AC is nothing but here see alternating current. AC alternating current or alternating voltage. AC. So generally alternating current or you can say alternating. So now the name itself it's saying alternating. Alternating means
changing, altering, changing. Yes. So here simply you can say, you can take anything, but generally will follow the sine wave. Do you know sine wave? Sine wave? It is a sine wave. What happens to this wave? So with respect to from one angle to other angle, other angle to other angle. So it is 180. It is 360. Okay. Or you can say pi or 2 pi. What happened to magnitude? So it is having magnitude of positive. It is having the magnitude of negative. And then it is and so on and so on and so on. Okay, alternating. AC means nothing but alternating. Alternating means the magnitude is altering. The magnitude is changing with respect to time. With respect to time. Generally, we will follow the sine wave. You can take anything. Alternating means anyway. This one also alternating only. Alternating. See, magnitude is changing. This is also alternating. Alternating means changing. Here, see, is this wave is getting minus value. What is the magnitude here? Only positive value. Yes, it cannot changing 0. Here, this value is getting 0 at 1.0, 0, positive value, negative value, positive value, negative value. So altering means plus minus, plus minus, plus minus, plus minus. So that's why we are saying alternating current. So in the circuits, okay, the voltage and current is changing with respect to magnitude, with respect to angle also. Angle means see 0, 180 or 90 maximum value we are getting. What about 180? 0. What about 270? -1. What about 360? 0. Again it is repeating. So the magnitude and the phase is nothing but angle. I will define that one with respect to AC circuits. The magnitude and the angle is changing with respect to time is nothing but alternating voltage or alternating current. So it is nothing but sine wave. Generally we will follow it as a sine wave. Okay, that is nothing but AC. So DC means constant one. DC means constant one. Okay. So we'll deal with now DC. Okay, DC. So simple. So elements is over, and what is meant by DC and AC is over. Now, what is meant by series connection? Or you can say types of connections. Types of connections. Types of connection means here, for example, two elements are there. Two elements are there. Give that pen. Two elements are there. Okay, this is one element. Let us say it is R1, one resistor. It is other resistor. So how many ways we can connect these elements? These elements, how many ways I can connect? Okay, so how many? So generally or primarily we can say series connection, other one is parallel connection, and two more are there. One is star connection, other one is delta connection. Okay, so first one is series connection. Second one is parallel connection. Third one is star connection, or you can say Y connection. Okay. Fourth one is delta connection. Delta connection. So primarily for any determination or obtaining of the required parameter, primarily
90% all problems consisting of series connection and parallel connection only. Primarily, any type of circuit, generally, series connection, parallel connection. Okay, star connection, delta connection. Okay, now what is meant by series connection? Okay, so please keep in mind that if you are able to understand what is meant by series connection, what is meant by parallel connection, then only you are able to solve any type of problem. You are able to solve any type of problem, any type of problem. If you are unable to understand series connection, if you are unable to understand parallel connection, means you are not able to solve a single problem. Any type of problem you are unable to solve. Okay, right. So let us understand what is meant by series connection. Let us understand what is meant by series connection. Okay. So series connection. So let us say one element is there, resistor. One element is there, resistor. It is element, resistor. Okay. R1. Okay. Another element is there, R2. R2. Resistor R1, resistor R2. Now, what is meant by series connection? How can we connect these two elements into series? Is there any rule is there? Is there any property is there? Yes, we are having property. It has to satisfy two conditions. It has to satisfy two conditions. What are they? Okay. So if R1 and R2 are said to be series, it must satisfy two conditions. It must satisfy two conditions. What are the two conditions? For example, see, I am connecting these resistors in series. R1, R2. R1, R2, I am connecting series. So now, see, so these are said to be series. Then what you understand by saying this? Here they are individual. They are individual. Now I connected like this. I am saying they are in series. How they are? What do you understand by seeing that? Seeing that circuit or diagram, what do you understand? They are connected one another. R1 is connected. After R1, R2 is connected. One another. Or you can say one after one. One after one, R1 is connected. After that, R2 is connected. After that, R3 is connected. After that, or we can say side by side, side by side. After side, this after side is one, other side, side by side or one another. One another, side by side or one another. Or one after one. You may use any terminology of English. R1, after R1, R2 is connected. After R2, R3 is connected. After R3, R4 is connected. After, one another, one after one. That is the first condition. Second condition, for example, if we are saying that current is flowing in this direction, okay, so let us assume a current of I is flowing here. Let us assume I current is flowing. I is nothing but flow of electrons. Current is nothing but flow of electrons in a conducting material. So resistors. Okay. So in resistor, current is flowing. How the current is flowing now? Like this. Current is flowing. What the current is flowing here? I current is flowing R1. The current is flowing through R2. Same current is flowing. Okay. The current in R1 is I. The current in R2 is I. If the current flowing through the elements is equal to same value, is equal to I or is equal to same, then I can say they are in series, provided they must be connected one after other. One after the other. Okay. For example, if you take one circuit, okay, or you can take any circuit, any circuits. Okay. For example, if you may say I here, the current in R1 is I. Let us say, okay, it is our assumption. The current may be equal to I. Maybe it is our assumption.
The current in this R1 is I, the current in R3 is I. Okay, current is equal, but they cannot say to be series. They cannot say to be series. Why? After R1, there is no R3 here. In between this, some resistors are there. Some resistors R2, R4 resistors are there. They are not connected here. Okay, some R2 is there here. One more element is there in between them. It should be one after the other. One after the other. One after the other. There will not be any element in between the elements. Okay, in between the elements, there will not be any elements. Okay, see, one element is there here, R2. You cannot say they are in series. You cannot say they are in series. It must satisfy two conditions. What are the two conditions? Okay, what are the two conditions? First condition is they must connect one after another. Or you can use any another terminology, side by side. Okay. Second condition, current through the elements. Current through the elements is equal. Or you can say same. What is the current in R1? I. What is the current in R2? I. How they are connected side by side? These two conditions must satisfy. Then only you can say they are in series. Otherwise, for example, it may satisfy first condition. It may not satisfy second condition. We cannot say they are in series. It may satisfy second condition. It may not satisfy first condition. You cannot say series. It must, it is a compulsory, mandatory to satisfy two conditions. Then only you can say they are in series. They are in series. Otherwise, no. You cannot say they are in series. Okay, right. Okay, this is about series connection. Other one is parallel connection. Parallel. Parallel connection. Okay. So here same. This is parallel connection. What do you mean by parallel connection? See, same. R1 is there, R2 is there. Two elements are there. Now I am connecting them as parallel. How can I? So, see, I am connecting them as parallel. So, R1, R2. So, here also, how can we say they are in parallel? It must satisfy two conditions. If any elements are said to be in parallel, it must satisfy two conditions. What are they? First condition is, okay, for example, you can say this is the starting terminal. It is notation. It is end terminal. It is starting terminal or end terminal. Two elements are available. Two elements are available, which is notation of I am saying one is starting terminal, one other is end terminal. Starting terminal, end terminal. Okay. Now these are connected in parallel. So by looking, you can say, okay, see the terminal connected together. Terminals are connected together. Connected together. Yes. Starting terminal is connected, end terminal is connected. Okay, means two elements like this. It is connected. It is connected. Now it is connected. Yes, like this, like this. Previously it cannot be. See, series means one after one, one after one.
It cannot be, this terminal is not connected here. This terminal is not connected here. One after other. Here, the terminals of starting terminal, end terminal is connected together. Okay, the terminals of starting terminal, end terminal connected together. It is one condition. Another condition, see, for example, let us say a current of I is flowing. Let us say a current of I is flowing. So here, so let us say it is R1, it is R2. See, so current is flowing. So here current is flowing like this. Current is flowing. So there is a way, there is a path, there is a way upside. Let us say not I. It is dividing. Current always divides. Current always divides. Okay. So let us say it is I1. You may give any name. Downward. Another current I2. Okay. So what is the current flowing through the R1? I1. The current flowing through the R1 is I1. The current flowing through the R2 is I2. Yes, I2. Okay. Current is different. Current flowing through the R1 is something current. Current flowing through the R2 is something current. They are not equal. They are not same. If the current is different, that is the second condition. If current is not equal, you can say they are in parallel. It must satisfy two conditions. What are the two conditions? First should be starting terminals must be connected, end terminals must be connected. Second one is the current is not equal. Current in both elements are not equal. You can say they are in parallel. Okay. What is the current in R1? I1. What is the current in R2? I2. Why? Because current is dividing. So you can say current divides in parallel elements. Okay. Current divides in parallel elements. Okay. So this is about a series connection and parallel connection. Okay. So I'm drawing a small circuit. So is one of the circuit. Okay. So now by seeing this circuit, okay, are you able to identify which one is a series and which one is parallel? Which one is series? Which one is parallel? Okay. I'm not going to modify the circuit. This is the circuit. Okay. I cannot change this one. It is fixed one. It is a fixed one. Which elements are in series? Which elements are in parallel? What? Anybody, single student. R2? నేను చెప్తుండు చెప్పు. R3? That is correct. Remaining? See, no. Listen, first listen. So I have drawn the circuit, but one parameter representation is not there. What is that parameter here? By seeing, you cannot say.
What are the two conditions for series? What are the two conditions for parallel? One is okay, that is by seeing side by side, starting terminals connected, end terminals connected. What about the second? Current. So here I have not represented current. I have not represented current. Let us represent the current. After representing, you tell me now. Okay. So here always we have to assume a current of I is in the circuit. This is the principle. Okay. It is assumption. Principle and assumption. Let us assume a current of I is leaving from A, travels anywhere. We are not worrying about where it is going. But it has to be returns to the B. Okay. Let us assume a current of I is leaving from A, travels anywhere, it has to be returns to the B. It is assumption only. And we don't know the value also. So let us name I1, I2, I3, I4, I5 like that. See, let us assume it is I1. I1 is leaving. So there are two parts. One is right side as I2, downward as I3. Okay, I2 is flowing, I2 is flowing, I2 is flowing. Here downward I2 is here I2, I2 is flowing, here I3. And then here we don't know what is the current. Let us assume it is other current, I2, I1, I2, I3, I4. So now currents also displayed. I1 is flowing, I2 is flowing, I3 is flowing, I4 also flowing. And now you tell me which are in series. Apply the two conditions. What is the series connection? See, two conditions. The element should be side by side. Time ainda madam? Lunch time ainda? Okay. There is no O. ఓకే ఒకరోజు తినకుండా వచ్చే నష్టం ఏం లేదు. అర్థమైందా? ఒకరోజు తినకుండా వచ్చే నష్టం ఏం లేదు, ప్రాబ్లం లేదు. బట్ తింటారు, ప్రాబ్లం లేదు. రైట్. ఏమవుతుందండి? ఏం కాదు ఒకరోజు తినకుంటే. రైట్. హాఫ్ అన్ అవర్ 12:30 విల్ యూ లీవ్ యూ. నో నీట్ 12:30 విల్ యూ. ఓకే, బీ సైలెన్స్. మీ అన్నం ఏమి అయిపోదండి, మీ భోజనం ఎక్కడికి పోదు, ఉంటుంది, ప్రాబ్లం లేదు. రైట్. సో నౌ యూ టెల్ మీ విచ్ ఆర్ ఇన్ సిరీస్ నౌ బై సీయింగ్. R3, R4, R5 are in series. Okay, very good. And now by knowing this concept, which are in parallel? Which are in parallel? Or anybody stand up and tell me which are in parallel? R4 and R2? R2 and R3. They are not in parallel. What is the condition? Current is different. What about the starting terminal, end terminals? Here, this is a circuit. For this circuit, only 3 elements are in series. Remaining, we don't know. Why? Because it is not satisfying the two conditions. It is not satisfying two conditions. Remaining, we don't know as of now. As of now, we don't know how they are. Only R3, R4, R5 are in series. It is satisfying the two conditions. What is the two condition? The current in R3 is I2. The current in R4 is I2. The current in R5 is I2. And after R3, R4 is available. After R4, R5 is available. They are side by side. Yes, two conditions are satisfying. They are side by side and current is equal. Now, no element is in parallel here. No element is in parallel. Why? Because it is satisfying only one condition. What is that? Current is not equal. Okay, current is not equal means they are not in parallel.
Please keep in mind, current is not equal means it cannot be parallel. It must satisfy another condition also. Starting terminal of any element is connected together. End terminal of the element is connected together. For example, you are saying R2, R4 in parallel. How? What about the starting terminal? It is here, it is here. Where they are connected? No, in between them there is a ghost is there, that is R3. Yes? And R2, R4 you are saying parallel. See, end terminal here, end terminal here. In between them another ghost also there, R5. How they are connected? No, they are not parallel. Current is not equal means you cannot say they are in parallel. They must connect starting terminal, end terminal. Okay. So, then how can I solve this one? This is one type of, now we'll solve this problem. Okay. Now I'm drawing another circuit. Now you tell me which are in series, which are in parallel. No, you tell me now. Now you tell me which are in series, which are in parallel. Which are in series, which are in parallel. Okay, R4, R5, R6 are in parallel. Parallel, series, series. R4, R5, R6 are in series. Why? They are connected side by side and the current through these three elements are same, equal. That is I4. I4 is flowing through the R4. I4 is flowing through the R4. Okay. Same. Same current is flowing. Same current is flowing. They are side by side. Now, series is over. Parallel. Parallel. R2, R3 are in parallel. How we are saying? Okay, current is different. Current is different. Current is different. But starting terminal connected together. R2, R3 starting terminal is connected together. R2, R3 end terminals are connected together. Then you can say they are in parallel. Okay? Right. So you have to, మేము దీని ప్రాబ్లం చెప్పాలా డైరెక్ట్ మెష్ అనాలిసిస్ చెప్పాలా? డైరెక్ట్ మెష్ అనాలిసిస్ చెప్పాలా లేకుంటే దీని మీద ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దామా? ఒక వోల్టేజ్ సోర్స్ పెట్టి ఐ టోటల్ కనుక్కోవడం చెప్పుదామా? రైట్. Amma, kindly note down this. Problems you have to note down. Problems you have to note down. Write down. Write down. Determine the current delivered from the 10 voltage source. Determine the theory. Okay. Theory I will share the notes. We will read. But problems you have to do in the class itself. The question is determine the current delivering from 10 voltage source. Okay. Determine the current delivering from 10 voltage source. See, I said one property of current. So for this, for example, it is having plus and negative. Okay. Where current leaves here? Where current leaves for here? Where current leaves? Plus terminal. Current leaves from plus terminal, travels anywhere. We are not worrying about where it is going. But it has to be returns to the negative.
low potential, high potential to low potential. Current leaves from positive terminal and terminates on negative terminal. Okay, that is the property of current. Okay. Now the question is, the question is how much current is delivering then this 10 voltage source for this circuit. So it means what is the current here? Let us say it is I total. Let us say it is I total. Okay. So how can you find out this current now? How can you find out this current? As of now, with this knowledge, how can you find out? You don't know about anything. Okay. Now, how can we solve this one? Okay. So first of all, we have to reduce this circuit. We have to reduce the circuit. Means, see, single voltage source is available, single element is available. Voltage resistor. Are you able to find out the current in the circuit? One voltage source is there, one resistor is there. Are you able to find out the current in the circuit? No? What is Ohm's law? V equal to IR. So already you studied in the inter, that's why I omitted the topic, Ohm's law. V equal to IR. What is the meaning actually here? What is the meaning of this one? V equal to IR. R is nothing but resistance of the material. So here I have taken resistor. Okay. What is V? Voltage. So voltage means what is mean by this circuit with respect to circuit? Voltage across any element. The meaning, see, the formula, okay. Voltage across any element is equal to, it is the product of current flowing through the element into its resistance. That is the meaning actually, V equal to IR formula. So this is applicable for R. This is applicable for R. What is the meaning? Voltage across this R is equal to voltage across. Yes, across. Okay, this is one terminal, this is one terminal. Voltage across the resistive element is equal to how much current is flowing through the RI? Only single element is there, single element. Current will flow like this. Current will flow like this. Current flowing through the element and its resistance is nothing but voltage across element. So is given V. You have to find out this R. Then are you able to find out I? I is equal to V by R. V you know. How much that one? 10. Here R you have to find out. R means single elements. How many elements are there? How many elements are there? There may be any number of elements. So here we can say circuit reduction. We have to reduce the circuit as a single element. By knowing the concept of series and parallel, okay, circuit reduction technique we can say. We can reduce the circuit as a single element. If I know single element only, then are you able to find out I only? Otherwise, no. Here you are having different type of elements, no. Okay. Now, what we have to do here, we know current always leaves from positive terminal, travels anywhere. So I total, I am saying I total. Okay, you can say any terminology. I1 also, no need to worry. Okay, this current I total is flowing like this. Now current divides. Yes, some current is flowing towards downward. I1. Why? Because it is I total, I am giving I1. Some current is flowing through the I2. Okay, right. I2 is flowing like this. I1 is flowing like this. So here, same something current is flowing. We don't know about that one. Let us leave it I3. We don't know. If you don't know, you give any name. I1, I2, I3, I4, I5, I6 like that. Okay. So this is the notation of current. Current always leaves from a positive terminal of voltage source
Okay. So for example, it is having two paths. Current divides. Some current is flowing in one path, some current is flowing in one path. What is that some current? Name as I2, I3, I4, I5. You don't know, you give any name. You can give I5 also, I6 also, I7 also. It is dividing. Current is entering here, two paths are there, downward, right side. Two different currents. Some current, I1 or Ix or Iy, Ia, Ib. You can give any name. Okay. See, I2 is flowing downward. There is no other path, downward and returning. Here downward, here and here it has to return to negative terminal. So that's why current is flowing from positive terminal, returns to the negative terminal. Okay, positive terminal and returns to the negative terminal. Okay, now this is the way of a representation of current. By seeing this circuit, now by representing current, which one are in series now? Here our aim is to reduce this total resistors into 1R, single resistance. Okay, single resistance. So now, which are in series now? 3, 4, 5. And one more, you know, in the inter, if 3 resistors or any resistors are said to be in series, how can you reduce that one? What is the formula? R1 plus R2 plus R3. Already you studied in inter. That's why I omitted that one. Okay. Any resistors are said to be in series. Okay. It can be converted into single resistor as R1 plus R2 plus R3 and any number of resistors. Simply you can add. Okay. Now these three are in series. So step by step we have to do. Step by step we have to do. It is a essay question. It is not a objective type. Okay. You cannot write in a single line. Okay. Right. So now you can write here in above circuit, 3, 4, 5 are in a series. So that can be reduced as 3 plus 4 plus 5, and 9, 12. So now redraw the circuit. These three are now omitted, converted into single resistor. Only 3 converted into single resistor. Okay. Redraw the circuit. Don't disturb remaining one. Circuit should be same. Don't disturb remaining one. 3, 4, 5 is converted into single resistor. Redraw the circuit. This is 2 ohm. This is 1 ohm. This is here nothing here. Okay. Right. Here 3, 4, 5 is converted as now. Only you draw one only. 3, 4, 5 draw only one. Okay. How much it is? Now you tell me represented I total. I total is divided as right side as I2, downward as I1. Now you tell me which elements are in series, which element are in parallel by seeing this diagram. How much it is? 1 and 12 are in parallel. Yes, 1 and 12 are in parallel. How you are saying? Based upon the two conditions. One is current is different. Another condition is starting terminals are connected together. End terminals are connected together of 1 and 12. Okay. Like this you can write. Nothing will happen. They are connected together. Yes, starting terminal connected together, end terminals connected together, and current is not equal. Current is not equal. It has to be satisfied two conditions. Okay. So current is not equal. They are connected. Starting terminal connected, end terminal connected. I can say they are in parallel. What is the parallel formula? 1 by, okay, that is 1 by R total. 1 by R total is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 and so on plus something. But here, two resistors are in parallel. R total I required. Numerator will become denominator, denominator will become numerator. Now R total. Okay. Simple. R total for 1 by R total I am not writing. I am writing. Okay. R total. R total is equal to R1, R2 by two resistors. R1 plus R2.
Please keep in mind this. Okay. Up to 3 elements are enough. Okay. For example, 3 elements are in parallel. 3 elements. R1, R2, R3 by R1, R2 plus R2, R3 plus R3, R1. Up to 3 elements parallel is enough. Okay, there will not be any question for 4 elements are in parallel. Okay, in the exam. Up to 3, you can remember this formula. Okay, now this 1 and 12 are in parallel. What is the formula now? What is the formula? 1 and 12. So 1 into 12 by 1 plus 12. How much? 12 by 13. What is the value 12 by 13? 12 by 13. You have to do. By calculator you have to do. Okay. Do. Are you having phones? No, I will tell. 12 by 13. 12 by 13. That is 0.923. After decimal, you have to take 3 digits. Okay. For the problem, after decimal, you have to take 3 digits. Okay. So read the circuit. First you do. First you write this one. First you write this one. ఇందులో నెక్స్ట్ పేజ్ వెళ్తుందా సార్? నెక్స్ట్ పేజ్ ఎట్లా వెళ్తుంది? నెక్స్ట్ పేజ్ పైకి అనాలా? ఇక్కడ ఉందా? మోర్ ఇస్ దేర్? ఓహో ఇలానా? ఓకే. దే ఆర్ రైటింగ్. దే విల్ రైట్ నౌ. ఓకే, రైట్ డౌన్ దిస్ వన్. Amma, be silence. Be silence. Kindly note down. After completion of this problem, we'll go. Okay, no need to worry. Everybody has to be note down. What is the question? Determine the current through 10 voltage source. Determine the current through 10 voltage source. Or determine the current delivered from the 10 voltage source. Okay. You written? Read the circuit. This 1 and 12 as converted into one resistor. Read the circuit. Keeping 2 is same, 10 is same. Only one element. What is the value? New value 0.9. Read the circuit. Now redraw the circuit. Nothing I am doing. No need to worry. Redraw the circuit as అది పోవట్లేదండి. Pen. Okay. Now redraw the circuit. We are not distributing the disturbing the 10 voltage source and 2 ohm. Okay.
10 voltage source, 2 ohm. This 1 and 12 are converted as, what is the new value? Draw that one. Now how they are now? How they are? Let us assume a current I total. How they are? They are in series. What is the formula? 2 plus 0.923. These two elements now converted into single resistor. 10 voltage source plus minus and 2.923. 1 voltage source, 1 resistor. Yes, starting I said, total elements has to be converted into single resistor. Then only I am able to find out I total. Single voltage source, single resistance. Voltage across any element is equal to current through the element into its resistance is nothing but voltage. Okay, how can you find out I total now? I total is equal to V by R total. R total how much? 923. What is the V? 10. What is the value now? 10 by 2.923. How much? This is how much? 3.421. Okay. 3.421 amps. మేడం ఇద్దాం అంటే ఇప్పుడు లంచ్ చేశాక మళ్ళీ ఇద్దాము తర్వాత చేస్తారు ఓకే రైట్ మేడం రైట్ సో దిస్ ఈజ్ ఐ టోటల్ is how much 3.421 okay I'm not erasing wait so write down this one okay it's a homework today you have to do and tomorrow I will see okay calculate total current delivered by 20 voltage source. Calculate total current delivered by the 20 voltage source. So you have to find out here what is the current. Okay. Calculate total current delivered by 20 voltage source. Only 5 minutes are there. After that, you can go for lunch. They will inform. Amma, are you able to solve this problem by your own? Okay. Then you understand the concept of series and parallel. Otherwise, you are unable to find out the concept of series and parallel. We cannot move further. We cannot move further. Okay? Right.
టిఫిన్ ఎన్ని గంటలకు చేశారు? టిఫిన్ 6 o'clock, 6:30. టిఫిన్ అంత తొందర చేస్తారా? 7:30 కదా? పంపిస్తారా? పంపిస్తారా మేడం? అయిపోయింది మేడం, 4 minutes ఉంది, మీరు అనవచ్చు. వెయిట్. నెక్స్ట్ ఎప్పుడు రమ్మంటారు? అమ్మా లిజన్, 1:30 you must present here. Okay, thank you. మధ్యలో హలో